10th Business Studies, lesson number 2, 2.3, topic classification types of industries. In that third point, that is extractive industries. So extractive industries is concerned in extraction or drawing the goods from the soil, air or water. Generally, products of extractive industries come in raw form and they are used by manufacturing and constructing industries for producing finished products. Example, mining industry, coal, mineral, oil industry, iron ore, extracting of timber and rubber from forest. So extracting means they will be extracting the products from the raw materials from nature, that is from soil, air or water. By use of this, they will be producing finished products from mining industry, coal, mineral, oil industry, iron ore or timber from forest, timber and rubber from forest. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இண்டஸ்ட்ரினா உங்களுக்கே தெரியும், பூமியிலேருந்து இயற்கையிலேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து அதை ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றுறது, அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மரத்தை வெட்டுவாங்க, மரத்தை வெட்டி ஃபர்னிச்சர் ஆர் மரத்துலேருந்து ரப்பர் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க. ஸோ மரங்கிறது ரா மெட்டீரியல், அதுலேருந்து பண்ணுற ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஃபினிஷ் குட்ஸ். And manufacturing industries are engaged in transforming raw materials into finished products with the help of machines or manpower. The finished goods can be either consumer goods or produced goods. Example, textiles, chemical, sugar industry, paper industry. So manufacturing industry na idu ennaaka idu vandu or material vandu finished products ah konradhu by use of machines or manpower. So manpower or machines or use oda they will manufacture or produce finished products. For example, textiles raw materials, cotton and etc. And we are getting clothes are garments are or apparels are finished products. Chemicals are raw products, medicines are finished products. Sugar industry and paper industry, so this and all are examples. Construction industries take place up to work of constructions of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. This industry is different from all other types of industry because in case of other industries, goods can be produced at one place and sold in another place, but goods produced and sold by constructive industry are erected at one place. So here what happens is, in genetic industry or extractive industry or manufacturing industry or primary industry, the products are manufactured in some other places and it is sold in some other places. But in construction industry, what happens is the bridges, buildings, roads, dams, canals, they are erected in one place and they can't be shifted wherever we need. We can't do that. So this is the difference between other industries and these constructive industries. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரினாக்கா ஒரு கட்டடம் கட்டுறது, பிரிட்ஜ் கட்டுறது, ரோடு கட்டுறது, டேம் கட்டுறது, இது எல்லாமே. மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு இடத்துல பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துல விற்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கனாக்கா எங்கே கட்டடம் கட்டுறாங்களோ அங்கே தான் அந்த கட்டடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Service industry. In the modern times also service sector plays an important role in the development of the nation. Therefore, it is named as service industry. The main industry which fall under the category is hotel, tourism and entertainment. So பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹோட்டல் ஆகட்டும், டூரிசம் ஆகட்டும், இல்லை entertainment, these are the growing industry in these decades. So இதெல்லாமே service industry ன்னு சொல்லுவாங்க. So these are called as service industries. 2.4 commerce. While industry is concerned with the production of goods and commerce is concerned in the making of same available of those who need them. In other words, commerce is mainly concerned with the distribution of goods. It embraces all those functions which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Therefore, the term commerce includes trade and aids of trade. So, in commerce we are dealing in goods and services. That is, commerce means goods available in market and it is distributed. The goods are distributed and the goods are
what is supplied to the market so that the consumer can get it easily and they can use it. So this has a lot of what to say process. There are a lot of process and departments which are included in this commerce. That is called as trade and aids. Trade means business. Aid means the thing which is used to make this do this business. ஸோ காமர்ஸ்னால் என்னென்னாக்கா அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு பொருளை வந்து மார்க்கெட்டில் கன்சியூமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்ளை ஆகிற வரைக்கும், மேனுஃபேக்சரிங் சப்ளை ஆகிற வரைக்கும் இருக்கிறது தான் காமர்ஸ். இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று ட்ரேடு இருக்குது காமர்ஸ், இன்னொன்று எய்டு இருக்குது. ட்ரேட்னாக்கா வியாபாரம், எய்டுனாக்கா இந்த வியாபாரம் செய்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எதெல்லாம் இந்த வியாபாரம் செய்கிறதுக்கு டூல்ஸாக இருக்குது, அதை தான் எய்டு. அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு ட்ரேடு. In that picture you can find this is the auxiliary of trade. Auxiliary means it is one of the main part. Without this the trade can't be done. ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிறது எல்லா விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆக்சிலரி ஆஃப் ட்ரேட் ரொம்ப முக்கியம். ட்ரேட்க்கு ரொம்ப முக்கியம். இது இல்லாமல் ட்ரேடே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லாமல் we can't do any business. If you order anything, it comes to your doorstep today. This is because of transportation. நீங்கள் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் எதாவது ஆர்டர் பண்ணாலும் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுது. இது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தான் நடக்குது. தென் வேர்ஹவுசிங் மீன்ஸ் தே வில் ஸ்டோர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. இந்த வேர்ஹவுசிங்கிறதுனால குடவுன் மாதிரி. இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த ஒன்று ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணாலும் இல்லை மளிகை கடையில் வாங்கினாலும் இது வந்து ஆல்ரெடி அந்த பொருள் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி குடவுனில் வச்சுருப்பாங்க. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். ஸோ வேர்ஹவுசிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். தென் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் பிஸ்னஸ் மீன்ஸ் ரிஸ்க். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரிஸ்க். ஸோ டு கவர் தட் ரிஸ்க் திஸ் இன்சூரன்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பிஸ்னஸில். எந்த ரிஸ்க் வேணாலும் இப்போ நடக்கும். தென் அட்வர்டைசிங். வித்தவுட் அட்வர்டைசிங் யூ கான்ட் நோ த ப்ராடக்ட் இன் டுடேஸ் ஜென்ரேஷன். ஸோ டுடேஸ் மீடியா, டுடேஸ் வேர்ல்டு. ஸோ it plays a very important role. ஸோ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்றைக்கி புது ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிஸ்னஸ்லன்னு சொல்கிறாங்க. தென் பேங்கிங் டீல்ஸ் இன் ஃபினான்ஷியல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ வாட் எவர் டூ ஆன்லைன் பேமெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பேங்கிங். ஸோ பேங்கிங் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So these are the aid to trade. Aids means it is a tool. So transportation, warehousing, insurance, advertising and banking. So it is like the 5 fingers of our hand. It is very much important. Without one finger we can't do anything. Same way, without this one department we can't do any trade. So all activities that facilitate smooth flow of goods for manufacturing from manufacturing centers to the consumption center are called aids or auxiliaries to trade. Aids to trade may be classified into 5 categories: transportation, warehousing, insurance, advertising, banking. These are briefly explained below. So now these are explained one by one. Transportation, selling all the goods produced at or near the production centers is not possible. Hence, goods are to be sent to the different places where they are demanded. The medium which moves men and materials from one place to another is called transport. So you know what is transport. Transport is nothing but to send a product or material, or to travel a human being or a living being traveling from one place to another. This transportation is used. There are 3 ways of transport. That is land transport. In land transport we use road and rail. Air transport, that we use aeroplane. And water transport, in that we use boat and ships. So warehousing storage is indispensable in these days of mass production. The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. Hence the need of warehousing. Warehouses are also
called godowns. So as already described that warehousing is nothing but it is a place where goods are stored for future demand and supply. So the warehousing ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி demand and supply, future demand and supply மீட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. Insurance. The goods may be destroyed while in the production process or in transit due to accidents or in storage due to fire or theft, etc. A businessman would like to cover these risks. Insurance companies come to their rescue in these regards. They undertake the compensation of the loss suffered due to such risk. For this purpose, the business has to take an insurance policy and pay a certain amount regularly called premium. So if it is a business, then it is a risk. So we can't assume that which types of risk can be occurred in our business. So to avoid these losses, businessmen what they will do is they will take some insurance policies and they will pay some premium. Premium means regularly they have to pay some amount like to cover the some amount to cover the risk. So the insurance company they compensate the loss which are suffered due to risks. We will discuss this in later chapters like insurance chapter. There are a lot of insurance. We will discuss it in detail. So insurance பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரனாவே ரிஸ்க் தான். அந்த ரிஸ்கில் இருக்கிற எந்த ஒரு ரிஸ்க்கையும் சஃபர் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு நான் இந்த பிஸ்னஸ் மேன் பார்த்துக்கினா ரெகுலராக வருஷம் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு ப்ரீமியம் கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம் ஆஃப் லாஸ் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து அந்த லாஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Advertising is an effective aid in selling the goods. The producers through advertisement communicates all information about his goods to prospective consumers and create in them a strong desire to buy the product. Advertising can be carried in different ways. It can be indoor or outdoor, communicating with people through advertising. When they are in their homes is called indoor advertising. Examples of these types are advertising through newspaper, radio, television, etc. Communicating with people when they go out of the homes is called outdoor advertising. Example of these types of advertising are cinema, theatre, wall poster and hoarding prominent places. So advertising, you know what is advertising. Without advertising, you can't know what are the new products launched in market. So by looking that, we can able to buy. We can have an option that either we can buy it or not. And in advertisement, the advertiser he gives the basic information of the product. From that, we can choose whether we can buy it or not. ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாமல் எந்த ப்ராடக்ட்டும் நீங்கள் வாங்கியிருக்க மாட்டீங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அந்த ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மேனுஃபேக்சர். இது பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய விதத்தில் இருக்குது. நியூஸ் பேப்பர், ரேடியோ, டெலிவிஷன். இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா நியூஸ் பேப்பர், ரேடியோ, டெலிவிஷன் ஆர் கால்ட் அஸ் இன்டோர் அட்வர்டைசிங். And the advertisement which you see outside your home, that is in cinema, theatre, wall posters and hoarding that are in roads are called outdoor advertising. ஸோ நீங்கள் டிவியில், ரேடியோவில், நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறது எல்லாமே இன்டோர் அட்வர்டைசிங். நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது சினிமா தேட்டர், வால் போஸ்டர் இல்லை ரோட்டோரத்தில் ஹோர்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாமே அவுட்டோர் அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஃபைனலி பேங்கிங். Nowadays we cannot think the business without banks. To start a business or to run it smoothly, we require money. Banks supply money. A bank is an organization which accepts deposits of the money from the public, withdrawable on demand or otherwise, and lends the same to those who need it. Banks also provide many services required for the business activity. Here we have attempted to give just an overview of various business activities. So banks, without finance there is no bank, because all transactions are done through banks. So here what happens is, if you want to start a business, suppose if you don't have enough money, then you can get some loan from bank by giving a security deposit. This is one thing. And bank what they do is they get deposits from public and they give some interest, low interest,
and they also lend, that is give loan to the needy business people or needy people. They will have some what is say formalities or agreements like that, and this way bank is done. So without bank, business is also can't run. ஓகே, பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கனாக்கா பேங்க் இல்லாமல் நடக்காது. ஏன்னா எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் மணி தான் வேணும், மணி ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கனாக்கா பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லாமல் பிஸ்னஸே நடக்காது. இப்போ பேங்க் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக்கிட்டேருந்து காசை வாங்குது, அதே இடம் பார்த்திங்கன்னா தேவையானவங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் 2.7 மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் இ-காமர்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இ-காமர்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் இ-காமர்ஸ்? So first one, you can see difference between the traditional business and e-business. Traditional business is nothing but whatever you see in your neighborhood, that is there will be a grocery shop for past 30 years or 50 years. Otherwise in your family itself there will be a business where your grandfather would have started it and your father will be continuing it, and you will be also continuing it in future. So this is called traditional business. E-business is nothing but today everything is e-business, that whatever platform are available for ordering product is called in internet is called e-business. So இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் அண்ட் இ-பிஸ்னஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னாக்கா, ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்னாக்கா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மளிகை கடை இருக்கும், அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா போன 50 வருஷமாக வச்சுருப்பாங்க. அவங்க தாத்தா வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார், அப்புறம் அவங்க பையன் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருப்பா அப்படியே அந்த பிஸ்னஸை, அதுக்கப்புறம் அவங்க பேரன் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருப்பாங்க. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இ-பிஸ்னஸ் தான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக் மூலமாக பிஸ்னஸ் நடக்குது. இன்றைக்கி எத்தனையோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அது மூலமாக தான் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்குறீங்க. ஸோ அதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இ-பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So because of internet, the e-commerce or electronic commerce. E-commerce means the meaning of e is electronic. So e-commerce வந்து பெரிய லெவலில் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா வெப்சைட் மூலமாகவும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ், வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் formation. For traditional business it is very difficult, but e-business it is very easy. ஸோ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுனாக்கா அது ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ் இருக்குது. அது இ-பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் இருக்குது. தென் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ். ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் நெசசரி, த ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ட் இஸ் நெசசரி. யூ ஹேவ் டு பி இன் யுவர் பிஸ்னஸ் டெய்லி அண்ட் ரெகுலர்லி. ஃபார் இ-பிஸ்னஸ் இட் இஸ் நாட் நெசசரி. ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ்னாக்கா அந்த கடையில் நீங்கள் இருக்கணும். அது ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்னாக்கா கண்டிப்பாக டெய்லி இருக்கணும், 365 டேஸும் இருக்கணும். பட் இ-பிஸ்னஸ்னாக்கா அது தேவை கிடையாது, உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் தேவை கிடையாது. Cost of establishment is more in traditional business. So if you want to start a business, then you have to invest a lot. So the cost of establishment is high. But whereas in e-business it is less. ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்னாக்கா அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாக்கா ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக காசு தேவைப்படுது, அது இ-பிஸ்னஸ் தான் கம்மியாக தேவைப்படுது காசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட். டு ரன் அ பிஸ்னஸ், ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷிங் அ பிஸ்னஸ் யூ ஹேவ் டு ரன் த பிஸ்னஸ். ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் லாட் ஆஃப் திங் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ். High in traditional business it is high due to investment in procurement, marketing and distribution. So in traditional business you have to market your shop, then you have to invest a lot, you have to procure a lot of staffs and you have to pay to them. There are a lot of government procedures you have to pay for that, then electricity bill, tax, etc. etc. So these are all the operating costs which is very high in traditional business. Whereas in e-business low because physical facility is not required. As in e-business you are not required physically, these types of investment or expenses are reduced. So it is low. The operating cost is low. ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா நீங்கள் அங்கே ஃபுல்லாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும், ஆள் சேர்க்கணும், அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், சம்பளம் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அதிகமாகுது. அதே இ-பிஸ்னஸை பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக அங்கே இல்லாதனால அந்த இது தேவையில்லை, காஸ்ட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. டீலிங் டைம் மோர், whereas in e-business dealing time is less, transaction are settled on internet. So in tradition you can see that if you are doing some business you have to be there from morning till night. So dealing time, you are dealing your business in more time a day. But whereas in e-business, as everything is in internet,
So time is very less. If you get any order, you can deal with them. Otherwise, you are free. ஸோ டீலிங் டைம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் ரொம்ப அதிகம். கஸ்டமர் வந்தாலும் வரலனாலும் நீங்கள் கடையில் உட்காந்தாகணும். அதுவே பிஸ்னஸில் அப்படி கிடையாது. அந்த டீலிங் டைம் ரொம்ப கம்மி. உங்களுக்கு ஆர்டர் கிடைக்கும் போது அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா போதும். தென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் personal touch more. In traditional business it is more, and e-business it is less. Interpersonal touch naga, if you are daily meeting your customer, then you will be having some bond, that is relationship with him, friendly relationship or regular customer, like that. And so the interpersonal touch is very more in traditional business, whereas in e-business you don't know who is your customer, and we can't say that that customer will regularly buy in your shop. So here the interpersonal touch is very less in e-business. ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக போய் கடையில் உட்காரனால அந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லா மக்களும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். பட் இ-பிஸ்னஸில் அப்படி கிடையாது. யார் நம்ம பொருள் வாங்குறாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த இன்டர்பர்சனல் டச் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லென்த் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் சைக்கிள். Traditional business longer because sequential relationship among various business processes. That is e-business shorter because of the competition of various business processes generally at the same time. So in traditional business, that business will be in long for a longer cycle, because you will be having a good rapport relationship with your customers, regular customers, and in that area. And not only that, your father will be doing that business, and afterwards you will be doing that, and after you your next generation will continue it. So the cycle is very long for that business, traditional business. But whereas in e-business it is not possible because of competition, and because maybe you may be interested in your business, but your next generation may not be. So these are some of the disadvantages in e-business. ஸோ இந்த எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் போகும் அப்படின்னாக்கா நிறைய நாளைக்கு போகும். எனக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டு பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அதே இ-பிஸ்னஸை பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது. அது ஏன்னா காம்படிஷன்னாலையும் சரி, ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் இல்லாதனாலும் சரி, அந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்குமா அப்படின்னு தெரியாது. கவர்மெண்ட் ஹெல்ப். So in traditional business, government help is very less, but in e-business more. Government help is more because of giving priority to IT sectors. So government are giving a lot of priority to IT sectors, so that e-business is developing a lot. So government support is more in e-business. ஸோ கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் கிடையாது. அதே இ-பிஸ்னஸில் இருக்குது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஐடி செக்டரை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுது. இ-பிஸ்னஸ்னாவே ஐடி செக்டர் சம்மந்தப்பட்டது தான். ஸோ அதனால் ஐடி பிஸ்னஸுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. Global reach. Traditional business is less and e-business is more. Global reachனாக்கா next country, other country, next லெவலில் நம்ம பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் ரொம்ப கம்மி சான்சஸ். அதே பார்த்திங்கனாக்கா இ-பிஸ்னஸில் ரொம்ப அதிகம். பிகாஸ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரானிக், த பிளாட்ஃபார்ம் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு பார்க்கலாம் முடியும். உங்கள் வெப்சைட், எனிவன் கேன் பை யுவர் ப்ராடக்ட். யார் வேணாலும் உங்கள் ப்ராடக்டை வாங்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் traditional business and e-business. Now, e-commerce. What is e-commerce? E means electronic. Okay, e-commerce or electronic commerce. A subset of e-commerce is the purchasing, selling, and exchanging of goods and services over computer network, such as internet, through which transactions or terms of sale are performed electronically. In practical, this term and a newer term e-business are often used interchangeably. For online retailing, selling, and e-tailing is sometimes used. Electronic commerce is the conduct of financial transaction by electronic means. With the huge success of commerce on the internet, e-commerce usually refers to shopping at online stores on www, that is World Wide Web, also is known as e-commerce websites. E-commerce can be broken into 4 main categories: B2B, B2C, C2B, and C2C. So e-commerce is nothing but whatever you are doing today in internet is called e-commerce. So in e-commerce we can buy goods, we can sell goods, we can exchange goods, we can transact financial transactions. So these all are called as e-commerce.
This the another term is which is known as for this e-commerce is e-tailing. E-tailing is also used in some places, and these are done, this online service are done, or we can purchase the products from online stores by entering to www, that is world wide web, that is called as internet or websites. And e-commerce are categorized into 4 types, that is B2B, B2C, C2B and C2C. B2B means business to business, B2C means business to customers, C2B means customers to business, and C2C means customers to customers. So we will be in detail we will discuss that in our next session. ஸோ இ-காமர்ஸ்னால் என்னன்னாக்கா இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக் மூலமாக எந்த ஒரு ட்ரேட் பண்ணாலும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இ-காமர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கனாக்கா இதுக்கு நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது. இ-பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இ-டெய்லிங்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் அந்த www தட் இஸ் வேர்ல்டு வைடு வெப் அந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இ-காமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் இமெயிலில்